freue mich total, dass ich Ihnen heute Lauren John Joseph vorstellen darf, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich das gar nicht muss, zumindest nicht allen von Ihnen, weil Lauren John Joseph ist ein Multitalent und sie war lange schon ein Star, bevor sie Schriftstellerin wurde. Sie ist Performerin, sie ist im Grunde genommen die Queen of West End, sie schrieb Solostücke wie A Boy on a Dress, A Generous Lover. Sie hat Prosa verfasst unter dem Titel Everything Must Go und sie ist, wie ich schon erwähnte, Performerin und was in London groß ankommt, will Berlin irgendwann haben. Sie hat hier in Berlin Auftritte hingelegt, im Gropiusbau, in der Deutschen Oper, in der Schaubühne und was mir so gefällt an Lauren, natürlich das Buch, was ich Ihnen heute Abend mit ihr vorstellen werde, ist, dass sie kein Ding aus sich macht. Sie kommt aus einer Arbeiterfamilie. Ja, also sie hat immer gern geschrieben, wurde aber nicht dafür, weil sie ein Gedicht fließend aufsagen konnte, gleich mit einem Eis belohnt. Belohnung gab es später, als die Presse kapierte, jetzt kommt das erste große Buch. Und dieses Buch heißt in Großbritannien At Certain Points We Touch. Presse, Journalisten, Kritiker und vor allem diese Leserinnen und Leser sind sowas von begeistert, dass DTV gesagt hat, das stimmt, was der Dunker heute Abend erzählen wird, wenn es in London gut ankommt, Großbritannien, dann will es DTV haben und dann wollen es die Geistesblüten haben. Bei DTV ist es vor wenigen Tagen erschienen unter dem Namen Wo wir uns berühren, übersetzt von Nikolaus Stingel. Und wir hatten neulich, einige von Ihnen, glaube ich, waren sogar da, Torrey Peters bei uns. Torrey Peters ist eine Bestseller-Autorin aus den USA und schrieb den Roman The Transition Baby. Und sie blurbte auf Laurens Buch und schrieb, Lauren John Joseph writes with such wit, glamour and style, I haven't read a book that so powerfully evokes what it's like to be a wild young artist among other wild young artists since the bright young things. A wild young artist, so würde ich auch auf jeden Fall Inga Busch beschreiben. Inga Busch hat schier unfassbare Energie. Sie rockt und ist im gleichen Moment unfassbar sensibel. Sie ist so feinfühlig, sie verkompliziert nicht, sie ist kein sprechendes Kostüm. Sie ist Künstlerin, ohne künstlich zu sein, weil sie ihre Rollen durchdringt und ihnen durch das genaue Verstehen zum Verwechseln ähnlich wird und dabei wird sie nie zur Kopie. Sie versteht und sie ist charakterstark, sie bleibt ein Original, ob in Filmen, in Serien und auf der großen Bühne. Ich freue mich, dass beide heute Abend da sind und Sie werden staunen, sie treten aus unterschiedlichen Richtungen auf. Applaudieren Sie für beide gleich, für Lauren John Joseph und Inga. Lauren, it's wonderful to host you tonight. I flattered you a bit at the very beginning, and you look stunning. And I didn't tell him that you understand German fluently, but I better behave. So I promise I won't ridicule in German and anything, because we're proud to be your host tonight. And let's just jump into your wonderful novel. It's called At Certain Points We Touch. In German, it's called Wo wir uns berühren. And your website says Lauren John Joseph is a British-born, American-educated artist and writer who works at the intersection of video, text, and live performance. That sounds very multi-talented to me. So how do you manage all this at once? Does one of each talent of yours has a single day in a week? Exactly. Yes. Mondays I make movies, Tuesdays I write novels. No, I always think about this in terms of Oscar Wilde said there are not many arts. There is one art, or there's also the expression from St. Paul's letter to the Corinthians. There are many gifts, but only one spirit. So I often think about that all art forms kind of work together. These days I'm really focusing on writing novels because it's what I always wanted to do, and it feels like it's all slotted into place. But I am still performing and appearing in other people's work, but these days it has to be something I really, really want to do. Or if I'm not absolutely dying to do it, then I'm just not going to do it. So I make movies and artist moving image works with my friend Vika from time to time. And last year I was in Carol Churchill's play Top Girls, but these are works that I really want to do. If I'm not 100% interested,
I'm not going to do it. It's my supermodel moment. You know what I mean? Yeah, one can tell, and it did work in my game. You were born and brought up in Seaforth, north of Liverpool. Your grandfather was a rough worker in the docks, and your family lived on benefits. And how did your family react when you told them that you wanted to be a writer? Were they all very supportive of your dreams in general? I would say concerned more than supportive. I think that they reacted to my idea of being a writer in the same way that I reacted to my being transgender. They were like, oof, I'm not sure that's a good idea. Are you sure you really want to do that? So they weren't critical, but they were very concerned. But I really do think that if you're going to be an artist and a writer, you have to like throw yourself into it. So I have a little niece now who really wants to be an actress, and my family is saying, oh, that's great, but maybe you should also learn how to become a teacher or a plumber, and you can be a plumber, actor, teacher. And I've been saying to her, if you want to be in the arts, you have to throw yourself into it. Because especially if you don't come from a very privileged background, you have to be available at all times just to make things happen. And if there's a temptation of a salary, then you might fall back on the salary. In my little introduction, I gave the indication that you're a performer and that you're a performance artist also. Actually, you're no stranger to Berlin. I've told everybody that you performed at Schaubühne, at Deutsche Oper, Gropiusbau. Tell us about these appearances. What did you perform? Okay, at Schaubühne I was doing a play called A Generous Lover, which was a play I had written and taken to the Edinburgh Festival, and somebody had seen it there and asked if I wanted to bring it to Schaubühne, so I came here, and it was incredibly glamorous. In the UK, if you're doing a play, you arrive at the theatre and somebody's like, oh, you're doing a play? Go on. Here, somebody brought a car to the airport, drove me to the hotel. There was somebody there who wanted to prepare the costumes. There was only me and one dress, but there was someone there to clean the costumes, someone to do the makeup. I do my own makeup. It was the most amazing experience, incredibly glamorous. I wish everything was like that. And at Deutsche Oper, I was in an opera called Gianni, which was an opera about the life and death of Gianni Versace, and was one of the most stressful experiences of my life, because I'm not a trained singer, but they wanted a contemporary voice. So it was a soprano from the Met, and a bass from Deutsche Oper, and me. And I had to learn the whole score by someone playing it note for note, because I can't read music. So the whole 2 hours just learning it note by note. There was one review which said, see this opera, but take drugs and wear earplugs. Also, because it was about the life of Gianni Versace the whole time, there were legal threats from Donatella Versace. It was like, Donatella's going to sue you. Donatella wants to see the show. Donatella's going to sue you. Donatella's coming. Donatella wants you to go for 2 months. It was so stressful. And where else did I perform? Gropiusbau. Oh yes, at Gropiusbau I used to perform in a band called Alexander Geist with my friend Matthias here. And when the David Bowie show opened, the David Bowie Ears retrospective, our band opened it. So we were there on opening night, and when we were sound checking, there were many boxes around Gropiusbau which said DB, Universal Records, and we would say, is this the David Bowie archive? And the curator would say, no, something else entirely, just a coincidence. And we would say, does David Bowie know that we're here? And they would say, David is involved in every aspect of his career. And I would say, but how about this aspect? Does he know we're here? David is involved in every aspect of his career. You write for international magazines and all sorts of newspapers such as The Guardian, Attitude, Time Out, 21st Century Queer Artists Identify Themselves, and Not Here, in an anthology of queer loneliness. As a journalist, you deal with topics such as contemporary culture, arts, performance, pornography, gender theory, and the golden age of Hollywood. So Barbara Stanwyck once said, I couldn't stand being passive. I couldn't play the placid girl
This is a quote I can mention by Lauren John Joseph also. So, are you somehow addicted to Barbara Stanwyck? Is she one of your heroes? Who do you particularly like from this era? Who does want to be placid? I don't know. I do not want to be placid. I do like Barbara Stanwyck. Whenever I've seen her, she's very good at double indemnity, and she never moves her teeth. She always talks like this the entire way through the movie. She's like a satanic ventriloquist. She's great, yes I do. But my absolute favourite is Joan Crawford. Because nobody can slap somebody's face like Joan Crawford. So yes, she's my all-time favourite. Well, looking at you, one can tell the golden age of Hollywood was a time of great style and sophistication also. And so did these women also influence in your way of clothing? Mm-hmm. My way of everything. I remember watching Joan Crawford in Mildred Pierce when I was about 15 or 16. And I remember seeing this woman who was incredibly powerful and glamorous and centered, but she knew where she was going and she was taking no prisoners. And I thought to myself, this is who I want to be. This model of femininity really spoke to me immediately. And I've loved Joan ever since. So yes, and every day I say a little prayer to Joan. I say, Joan in heaven, please make me more Joan. I already enjoyed very much that we invited you, and so does the audience. So maybe one day we're gonna host you for Joan Crawford night only. I'm jonesing already. But tonight we invited you for your first novel. It's called At certain points we touch, wo wir uns berühren. And as we will hear very, very soon, it's located in many different cities. And it starts off with Mexico City. And as we haven't talked about Mexico yet, what links you to the city? Have you ever lived there? I've never lived in Mexico City, but I've been several times. The first time I went is actually when I started to write this book. I was in a relationship for about 7 years, and in the 7th year, not the most beautiful year of that relationship, we decided, hey, let's go to Mexico. What could go wrong? And then after 2 weeks of being in Mexico, broke up. And I only had a one-way ticket. So I was in Mexico. I knew nobody, I had no ticket and no money, and I thought, what will I do now on the other side of the world from everybody I know with no money? I'll write a book. And so I did. I just sat down and thought, I'm not going to deal with the emotions of this relationship ending. I'll write a book. But you have to give away the happy end to this story also. Did anybody help you with the ticket? Did you call the embassy? Did I call the embassy? No, but my father-in-law suggested that. He said, you should go to the embassy and call. And I was like, I'm not in a Graham Greene novel. It's not 1955. It's not Casablanca. That's not going to help. But no, actually, my friends very kindly sort of joined together and helped buy me a ticket back to Europe. Everyone would lend like 100 euros, 50 euros, including my little sister, who at the time had a Saturday job in a hair salon, and she donated, I think, £7.50. Oh, neat. But now it's about time to rise the curtain for your new novel, and I would love to hear you read the very beginning. And then I shall. Inga also was saying that the little header for this part is very beautiful. And so I will read this sentence, a quote from Joan Didion. I write entirely to find out what I'm thinking, what I'm looking at, what I see, and what it means. Joan Didion. Prologue. When did you know you were dead? I'm asking you a question I know you can never answer. It is now 10 years since we met, 6 years since we last spoke, 4 years since your death, and I'm writing you this from Mexico City under grave obligation. It is not a letter since I know you cannot reply. Maybe it's another monologue. Certainly it does not require a second voice. Let's call it plain song then. This is the chant recalling your life. It is fiction, it is autobiography, it is a transfiguration. Last night, I was walking home through my neighborhood of Tacubaya, a few hours before dawn. I was with a very handsome American boy whom I picked up at a house party, and we were on our way to get breakfast at the all-night taqueria.
Because we were drunk and because we were high, and because Tacubaya is quite dicey at 4:30 a.m., we picked up the pace of our flirtatious stroll, so it became more of a determined tramp. It was chilly, and it seemed like we were getting lost, but we were both stubborn, unwilling to pull out a phone for guidance, preferring to show off to each other with how well we knew the city. My new American friend and I took several wrong turns, and found ourselves suddenly stumbling out of the crumbling residential streets onto a massive 6-lane highway, which told us we had gone too far. Gargantuan heavy goods vehicles, massive petroleum tankers and enormous Coca-Cola trucks thundered across the dying night, bellowing diesel through the city, causing the pavement to rumble beneath our feet. We stood stock still, dazed, in shock, in front of a shuttered mechanic's shop, agog at the sight of this impenetrable traffic, regarding each other with an attitude of, well, what now? A few doors down, a pharmacy slept under an illuminated emerald cross, bolted to its facade and spilling lurid green into the easing darkness. Text skated over the horizontal axis of the crucifix. Medicamentos, suplementos, descuentos y más. The infinite scrolling jargon of drugstore commerce, cordially punctuated at the end of each round by a very civil proclamation of the time, date, and temperature. I stand and watch the information pass by several times, quite stupefied, before I find the wherewithal to ask out loud, "Is that right?" The American boy says, "Yeah, I know. Feels colder than 12 degrees, right?" I shake my head. "No, the date. Is that today's date?" He nods. "Yeah, it's the 29th. Of February?" I ask. "Yeah," he replies. "It can't be," I say, incredulous. "I guess it's a leap year," he says and laughs nervously. That was when I felt it. "I have to go," I say. "Where?" he asks. "Home," I say. "Do I have your number? I'll call you tomorrow, later, tonight." He looks confused and says, "Okay." I can see that he's put out. He thought he was going to get a fuck, but I don't much care. I'm already hurrying away. You see, it came over me like a compulsion, like food poisoning, like a scream in the dark tearing me violently from a dream, the exhortation to finally put this down on paper. I crash into my apartment, drop my coat to the floor, and skitter, still drunk, towards the kitchen table. I know that I have to begin right here and now at 5:15 a.m., at least to make a start of it, if I am ever to crawl up out of this perdition. With a clean sweep of my right hand, I clear a mess of mail and half-read magazines from the tabletop. I grab for the computer with my left and begin to write. Thank you. Wir sind in Mexiko-Stadt. Es ist 4 Uhr morgens, die Erzählerin und ein gut aussehender amerikanischer Typ stolpern nach einer Hausparty durch ein heruntergekommenes Wohnviertel. Beide sind betrunken, beide sind high. Trotzdem tun sie so, als würden sie sich auskennen, statt einfach mal aufs Handy zu gucken. So landen sie an der Schnellstraße. Weiter geht es nicht. Ein paar Meter weiter ist eine Apotheke. An der Wand blinkt das smaragdgrüne leuchtende Kreuz. Darunter Uhrzeit, Datum und Temperatur. Es ist der 29. Februar. Auf einmal möchte die Erzählerin nur noch weg. Der Typ ist verärgert, weil er sie vögeln will. Sie kann nicht, sie will nicht. Die Kalenderanzeige packt sie wie ein Zwang, wie eine Lebensmittelvergiftung, wie ein Schrei im Dunkeln, der sie gewaltsam aus einem Traum gerissen hat. Sie weiß, heute muss sie endlich alles zu Papier bringen. Sie muss jetzt wenigstens einen Anfang machen, wenn sie jemals aus dieser Verdammnis hervorkriechen will. Der 29. Februar ist der Geburtstag des Mannes, der so etwas wie ihre erste Liebe war. Die Erzählerin setzt Kunst, Briefe, schmutzige DMs und Erinnerungen zusammen. Es ist der Versuch, die Geschichte einer zum Scheitern verurteilten Liebesbeziehung zu schreiben. Vor 10 Jahren haben sie sich kennengelernt. Vor 6 Jahren haben sie das letzte Mal miteinander geredet. Vor 4 Jahren ist er gestorben. Er, Thomas James. Der Mann, den sie immer wieder im Bar sah, bei Lesungen, bei düsteren nächtlichen Zusammenkünften. Im Sommer nach ihrem Schulabschluss landeten sie miteinander im Bett. Ihre anschließende Affäre war sehr intensiv, gewalttätig, animalisch. Sie war ein einziger Rausch, ein giftiges Machtspiel, ein Tanz aus Abstoßung und Anziehung. Die Affäre ging über Jahre, forderte zahllose Opfer.
und gipfelte in einem schrecklichen Verrat. Wie oft im Laufe unserer unbegreiflichen Bekanntschaft habe ich deine Wohnung nach ähnlichen Nächten verlassen. In wie viele sonnige Vormittage bin ich mit einem Grinsen im Gesicht getreten? An wie vielen Abenden bin ich von unlogischer Wut gepackt, dort hinausgestürmt? Es sind unzählige. Bei dir gab es keinen Mittelweg, was deine endlose moralische Ambivalenz umso frustrierenderer macht. Nun, da ich endlich darauf zurückblicke. Du hattest keinen verlässlichen ethischen Kodex, dennoch gab es für dich keine Zwischentöne. Es gab nur diejenigen, die du geschätzt und diejenigen, die du verabscheut hast. Und ich hatte das zweifelhafte Glück, zwischen beide zu fallen, wie losgerissene Ladung an Deck, die auf stürmischer See zwischen Bug und Heck hin und her geschleudert wird. Ich bin mir nicht sicher, was ich je getan habe, um mir dein Verlangen zu verdienen oder deine Verachtung einzuhandeln. Aber ich fand Trost in der Gewissheit, dass du so mit allen möglichen Leuten umgingst. Ich weiß, ich war nicht die Einzige, die vor Wut schäumend und fluchend von dir wegging und dich, um meine Mutter zu zitieren, das Hinterletzte nannte. Wenn ich mich jetzt umblicke, 10 Jahre nachdem wir uns kennenlernten, 6 Jahre nachdem wir zum letzten Mal miteinander sprachen, 4 Jahre nach deinem Tod und dieses rastlose Zeitalter pueriler Fernsehgrößen zur Kenntnis nehme, die sich mit einer Litanei fabrizierter Aufreger zur Befeuerung ihrer verlogenen moralischen Empörung nach Kräften in Verruf gebracht haben, drängt sich mir der Gedanke auf, dass du für sie alle so etwas wie ein Johannes der Täufer warst. Und das meine ich nicht als Kompliment. Es ist nur ein Gedanke, der mir einfällt, wenn ich an die Welt denke, mit der wir es heute zu tun haben. Aber das sind nicht die Dinge, die am deutlichsten hervortreten, wenn man verliebt ist, sondern es sind Wahrheiten, die sich mit der Zeit offenbaren, wie die Knochen eines Skeletts, wenn das Fleisch wegfault. Irgendwie ist seit jenem ersten Fick ein Jahrzehnt vergangen. Und ich frage mich, wo nur all die Zeit geblieben ist. Vielleicht hatte die Hitze der Affäre sie komplett verzehrt. Es gleicht der traurigen Szene in Der blaue Engel, in welcher der einst würdevoll Emil Jannings Marlene Dietrich als Zofe dient und an den Seiten eines Wandkalenders die Temperatur eines Onduliereisens prüft. Er drückt die Enden des Eisens gegen das Datum und brennt Tag auf Tag, Monat auf Monat weg, bis in einer Montage, die nicht länger als eine Minute dauert, Jahre entschwunden sind. Ja, so sind die Jahre vorbeigegangen. Die Lücke zwischen jenem Vormittag und an dem ich zum ersten Mal dein Bett verließ und diesem extrasolaren Abend, an dem ich an meinem Küchentisch in Mexico City sitze und alles aufzuschreiben versuche, wird von einer Liebesgeschichte überbrückt, die so weißglühend ist, dass ich mir die Hände verbrenne, noch während ich mich bemühe, sie zu Papier zu bringen. Unsere Briefe sind das einzige richtige Archiv. So gekünstelt, so antiquiert. Wer schreibt nach dem Jahr 2000 überhaupt noch Briefe, außer dir und mir und dir und ihm und ihm und mir? Sie sind unkompliziert und beim Wiederlesen stellenweise ziemlich peinlich. Aber ich habe sie natürlich alle aufgehoben. Ich bin die geborene Sammlerin. Ich bin fürchterlich sentimental und mit einem Auge habe ich stets die Vorstellung im Blick, dass ich diese Dinge vielleicht eines Tages als nützlich erweise. Also bunkerte ich sie zusammen mit meiner Geburtsurkunde, der Urkunde über meine Namensänderung, meinem Pass und den Briefen, die ich dir schrieb und die zu mir zurückgefunden haben, zusammen mit Entwürfen anderer Schreiben und unzusammenhängenden Seiten, die an mich adressiert, aber irgendwie bis nach deinem Tod auf deinem Schreibtisch vergessen worden waren. Jetzt sind sie alle zusammen auf diesem Tisch ausgebreitet. Beide Seiten des Gesprächs.
Eine unendliche Tundra, gesprenkelt mit Zigarettenasche und getüpfelt von Cola-Dosen. Während ich sie nun nachlese, erschließt sich mir allmählich der Verlauf, der sich darin darstellt. Von jenen ersten gestohlenen Morgenstunden bis zu dem fatalen Augenblick, in dem ich die Nachricht hörte. Bis zu jenem Nachmittag, an dem ich in einem anderen, ungemachten Bett meine letzten Momente der Unschuld verschleuderte, auf den Bildschirm starrte und die schreckliche Wahrheit erfuhr. Und das in ganz nüchternen Worten, nichts, worin der Geist deiner brutalistischen Persönlichkeit, der Stachel deines infantilen Zorns oder die sadistische Poesie mitschwang, mit der du um dich geworfen hast. Bloß eine nicht interpunktierte Mitteilung, kaum ein Satz, beiläufig hingeworfen, vom Freund eines Freundes, der es irgendwie vor mir erfahren hatte. Wann hast du gewusst, dass du tot bist? Natürlich glaubte ich es nicht. Natürlich glaubte ich, es handle sich um einen Scherz, eine Verwechslung. Nackt griff ich ganz automatisch nach meinem Telefon und rief den einzigen Menschen an, der die Autorität besaß, es zu bestätigen. Zitternd, kaum imstande zu atmen, sagte ich nur: Stimmt es? An seinem stoßweisen Atem, an dem Schmerz, der die Stille füllte, während er zu sprechen versuchte, erkannte ich, dass es stimmte. Ja, Thomas ist tot. Aus diesem einzigen Satz ergab sich der Auftrag, diese Geschichte aufzuschreiben. Er kam in Gänze über mich, schwebte wie die Feuerzunge des Heiligen Geistes über meinem Kopf. Aber ich wollte ihn nicht annehmen. Ich glaubte, dass ich weder über das Talent noch über die moralische Souveränität verfügte, und deshalb rannte ich in die entgegengesetzte Richtung, weg von dieser Berufung, in den Mittleren Osten, den Fernen Osten, nach Südamerika. Aber überall, wo ich hinkam, fand ich, wie die in den Marmor der Hagia Sophia geritzten Wikinger-Graffiti, irgendeine Erinnerung an dich. Eine Inschrift oder ein Bildtext, die mir verrieten, dass du vor mir hier gewesen warst. Von diesen Illusionen verfolgt, ging ich immer weiter und versuchte, einen Flecken unverdorbener Erde zu finden, irgendeinen Ort, der nicht versuchen würde, mich zum Sklaven deiner Geschichte zu machen. Ich streifte umher, bis ich mich hier in Mexico City wiederfand, wo ich überwintern wollte, einem Ort, der, wie ich glaubte, von einer geisterhaften Präsenz unbehelligt war. Und hier war ich glücklich und zufrieden. Bis gestern Abend, als du vor mir auferstanden bist, als wolltest du sagen: Na los! Und ich wusste, dass ich nicht länger verlangen konnte. Lauren, wait a moment. I expected to read a love story, and I somehow got to know from the very moment Thomas is dead. Thomas died 4 years ago, and the narrator called JJ sits down at a desk, and she somehow tries to organize her thoughts, and she starts off with a very strange question. And the question is called, when did you know you were dead? So is she something like a medium who can contact the dead? Not explicitly, though I do think that writing is a good way of being in tune with the other side. Perhaps even with Joan Crawford, who knows? No, I think she's asking this question, when did you know you were dead? You could perhaps think, when did you know you were alive? Do you know what I mean? Like, when do you even know you're alive? Do you even know you're dead? So the question is very much rhetorical, and I suppose she's asking this question repeatedly through the book, just to articulate it for herself, I suppose, as it helps people to speak things out loud, to understand what it is they're feeling or experiencing. That's the device here, I think. She's not expecting an answer, but maybe an answer will come in the asking of the question.
Only writer will be able to remember Thomas fully and correctly, but the narrator wasn't a writer for so many years. Who was she instead? This narrator is really defined by sort of crawling towards being something, I suppose, as we follow her personal development, as she's moving towards the person she wants to be, we also are following her artistic development. And I think there are a lot of big decisions and changes in a person's life which you have to make. You might know, for example, I really need to get a divorce. I really need to start talking to my mother. But you don't do it until you're sort of forced to do it. And it's the same with her artistic career. She always wants to be a writer, but doesn't ever quite admit it, perhaps. And so she's very much defined by trying many other things out and being distracted from actually her purpose, I suppose you might say. The day that Russia surged back to her desk is February 29th. Do you believe in the magic of February 29th? I believe in nothing else. Yes, I believe that you have to believe in everything in order to believe in anything. And strangely enough, this is a leap year, so we will have a February 29th this year. So yes, very much. I believe every time I look at the clock and it says 11:11 and that's the angel hour, I think, oh, okay. Hi. In Laurens Roman geht es auch darum, dass sozialer Aufstieg durch moralische Disziplin möglich ist. Und das ist natürlich eine wunderbare Frage, auf die ich sonst vielleicht nie gekommen bin. Aber do you actually believe that social advancement is possible through moral discipline? No. Absolutely not. I think probably social advancement is more likely to happen through immoral discipline. There's this great collection of essays by Baudelaire. I think it's called like The Power of Evil or The Beauty of Evil. And he talks about how advancement can only happen by people being evil, i.e. immoral, breaking rules, and stepping forward, because morality in a way limits social advancement. Well, apparently you must have read so many books before you wrote your own book. I read 3. And you still read, yes, and you listen to so much to different music. And in your novel there's a ballet, but there's bisexual musician John Baez. Es gibt da in dem Buch von Lauren sehr, sehr viele Bezüge zu anderen Büchern, also zur Literatur, aber auch zur Musik. Und es gibt auch diese Ballade der bisexuellen Musikerin John Baez. Und Baez ist, wie Sie vielleicht wissen, eine Kultfigur, vor allem für lesbische Frauen. Als die Erzählerin Thomas James zum ersten Mal sieht, denkt sie an Kathy Ecker. Und Kathy Ecker war Schriftstellerin, sie stand auf die Texte von William S. Burroughs. Eckers erstes literarisches Werk heißt Black Tarantula und darin kritisiert sie Heteronormativität. Sie dachte Heterosexualität neu, überhaupt dekonstruierte sie Geschlecht, Körper und weibliche Sexualität. Es hat nach dem Prolog, den uns Lauren anfangs las, einen kleinen Moment bei mir gedauert, bis mir klar war, dass die Erzählerin eine Transfrau ist. I just told him about Cassie Egger and that it took me a few more pages after the prologue to get aware that the narrator is a trans woman. The novel doesn't deal with her love for Thomas. The novel also it's a story of how the narrator became the person she's now. To a certain extent, you treat both topics on an equal footing. How did you manage to ensure that both topics will cross the finish line hand in hand? I don't know if I did ensure that. I did my best. Yes, I didn't want this to be a book that was about any kind of gender transition. It's not a novel about that. And I suppose you didn't realize from the first page, but do you realize any character's gender identity from the first page? I think there's a presumption that you map yourself onto characters, but yeah, it's certainly not the key to this character, because this character is many people over many years, has many different nicknames, and is trying many different things and living in many different cities. So it is a book about coming into being kind of holistically through who you are in your personhood and who you are as an artist.
In UK, many people are already in love with your novel, and it's said to be an auto-fictional love story. And so, how many personal experience are there in the text? This is the funny thing about auto-fiction, is that auto-fiction for me, it's a style of writing. So in the book, the writer is constantly talking about writing. She says she sits down to write. She's writing again, she's having a memory, she wants to be a writer. That's what I mean by autofiction. It's a work that is constantly referencing the process of writing and making a book, as opposed to like a Charles Dickens novel, where you're presented with the world that is created and the author doesn't really intrude. So in terms of the autobiographical content, I really did have a friend who I lost in the way that the narrator lost a friend, and that was the impetus to write the book. But then a lot of it was sort of built out in that I experienced such a terribly sad thing and I could not deal with it, and I felt so much guilt, and I wanted to put that down in a book, but that could have also been a short story in a collection. And so I often think that this book and novels in general are sort of like a technology to manipulate your audience to feel as bad as you did. And that took 100,000 words, you know. And so I had this one event and I built backwards. Like, there's a writer called Bridget Brophy. No, she's not called Bridget Brophy. Anyway, a book called Harriet Says by somebody whose initials are BB, but not Bridget Brophy. Beryl Bainbridge wrote Harriet Says, and she said she used to write novels by finding a headline and saying, oh, 2 young girls kill their school teacher. How amazing. I'll write a book about that. And build backwards. And so that's kind of what I did with this book. I had this terrible, terrible loss and I built backwards. But there are studied throughout it things that really happened, but they're all transfigured in a way. Like the prologue I read from, where the narrator is walking through Mexico City with a handsome boy and they're going home together. I was really walking through Mexico City with a very good friend of mine, Matthew, and we weren't going home together, but we really were lost in that neighborhood. And I thought, oh, this is a great place to set a scene. And that scene was in the middle of the book, but my editor in the UK said, put that at the top. So there are all of these things that did happen, but they're just kind of tilted 90 degrees. Okay. Wie Sie wahrscheinlich gerade mitbekommen haben, gibt es einen Insider im Publikum. Es gibt einige Insider, um bei der Wahrheit zu bleiben, aber der Insider in der ersten Reihe ist auch ein Stichwortgeber und heißt Felix und ist der Mann von Lauren. Und we're very happy to welcome you here. I'm like, so I just gave away that you know the keywords, so when we get lost, you help us out. You know? So, irgendwann verschlägt es die Erzählerin in einen Schwulenclub, in einen Gay-Club. Und das ist die Stelle, die uns jetzt Inga vorliest. Mit 13 ging ich in die ersten Schwulenclubs. Sie waren das einzige wirkliche Zuhause, das ich je gekannt habe. Ich habe mich dort immer frei und schwerelos gefühlt, als tanzte ich im Weltraum. Dafür, dass ich mich ganz plötzlich, nachdem ich einfach durch eine Tür gegangen und eine Wendeltreppe hinuntergestiegen bin, ganz woanders wiederfinde, fällt mir keine andere Erklärung ein als die, dass ich mit meinem Eintritt in den Club tatsächlich die Oberfläche eines verbotenen Planeten betreten habe. Dort gelten ganz andere Regeln, und zwar nicht nur hinsichtlich Anstand und Moral. Es ändert sich schlechthin die Ordnung von Zeit und Raum. Unter stroboskopischen Lichtern schillert ein verwirrendes Maskenspiel halb erkannter Gesichter, das mich, selbst wenn ich noch nüchtern bin, von einer kakophonen Freiheit schwindeln lässt. Eine Nacht auf einer Party kann ein Leben lang andauern oder im Zeitraum von 3 Songs vorbeihuschen. Im Gewühl kann es einen Monat brauchen, die Tanzfläche zu überqueren, oder sie können auf Stecknadelkopfgröße zusammenschnurren, wenn Like a Prayer läuft und der ganze Club Lob singt. Wenn man auf die Menge schaut und keinen Horizont sieht, durch den der Raum einen Himmel über oder eine Erde unter sich bekäme, wenn man den sich wie Berge türmenden Wellen ekstatischer Körper zusieht, die von den Lichtern allesamt mit Blattgold besprenkelt werden, sodass unmöglich zu erkennen ist, wer aufwärts strömt und wer abwärts fließt. Du
erscheinst, als ich gerade an dich denke oder vielmehr an ein Bild von dir in Brasilien mit einer Kamera um den Hals und in Klamotten, die so aussehen, als hättest du darin geschlafen. Wir haben einander jedes Mal gefunden, an der schummrigen Peripherie des Gedränges, obwohl wir einander zunächst mehrfach ausgewichen sind, weil keiner von uns zu begierig, zu interessiert erscheinen wollte. Diesen sich wiederholenden Paarungstanz durchliefen wir unzählige Male. Normalerweise brachte uns ein gemeinsamer Freund mit einem Winken zusammen wie ein Flugzeugeinweiser. Dann überließ ich Elsa ihrem französischen Gesprächsgeplauder mit einem Mädchen von ihrer Agentur. Du ließest stehen, bei wem du gerade standest, und wir fanden eine Weile zueinander. Du sagtest irgendwas Haarsträubendes, bloß um mich zu provozieren, und ich schlich mich wieder über die Tanzfläche davon, nur um dich ein paar Minuten später stumm neben mir stehen zu finden. Wir gingen nicht jedes Mal, wenn wir uns sahen, zusammen nach Hause, aber meistens, nur manchmal, waren mir deine kleinkarierten Provokationen zu viel. Du warst ehrlich gesagt komplett unerträglich. Schon die Art, wie du dich gekleidet hast, brachte einen gegen dich auf. Ich selbst bin immer gern ein bisschen anachronistisch, altmodisch, nie bewusst underdressed erschienen, wollte so aussehen, als hätte ich meine Kleider zufällig gefunden. Du dagegen mit deinen grässlichen Slogan-T-Shirts und deiner irrationalen Angst vor dem Bügeleisen hast es einfach zu weit getrieben. Nichts schien dir je zu passen. Alles, was du besessen hast, war entweder zu groß oder zu klein. T-Shirts, die um deinen Oberkörper wallten, Sportshorts, die zu knapp wirkten, Jacketts, deren Ärmel ein bisschen zu kurz und Hosen, die am Hintern schlapprig waren. Jedes Ensemble durchdrungen von dem sehr bewussten Versuch, einen auf die Palme zu bringen. Als wolltest du die bloße Vorstellung, sich zu gut anzuziehen, verspotten. Du hast weiße Achselhemden getragen, aber nicht wie ein Stricher in der Old Campton Street. Du warst zu mager. Du hast eher so ausgesehen, als hättest du deine Sportsachen zu Hause gelassen und wärst gezwungen, im Unterhemd zu trainieren. Ey, es gab eine lila Polyester-Shorts, die du auf eine Weise getragen hast, die ich nur als obszön bezeichnen kann. Und dazu als Accessoire ein schmales, wie ein Strumpfhalter um den Oberschenkel geschlungenes Band, durch das sie vollends unanständig wurde. Deine Bart Simpsons-Krawatte, deine US-College-T-Shirts, diese pornografisch engen kleinen Jungs-Unterhosen mit Eingriff, die du ständig getragen hast, alles, was du anhattest, alles hatte mindestens ein Element von Lolita, eine Spur von infantilisierendem und erotischem, vielleicht eine Hommage an die billigen Twinks an deinen Wänden. Jedes Kostüm machte dich zu einem perversen Riesenbaby. Du hattest eine gediegene Kollektion dämlicher Kopfbedeckungen, erworben bei deinen Streifzügen auf nach wie vor nicht angesagten Märkten in South London, mit dem Ziel, alte Kameras aufzuspüren. Ich erinnere mich, dass du einen großen Hut in Form eines Guinness-Krugs hattest, den du mit völlig unbewegter Miene auf Hauspartys und Vernissagen getragen hast. Da du immer so düster und betrübt gewirkt hast, wie ein gezüchtigter Schuljunge, hatte man nie den Eindruck, dass du ihn nur zum Scherz trugst. Aber so richtig ernst nehmen konnte man dich damit auch nicht. Ich habe dir nie gesagt, dass du wie ein Trottel ausgesehen hast, obwohl du auch wirklich wie ein Trottel ausgesehen hast. Nur der Ordnung halber. Dass ich jetzt auf diese Weise deinen Geschmack kritisiere, macht mir kein schlechtes Gewissen, denn ich weiß, du hast mir gegenüber das Gleiche getan. Zum Beispiel dieser breitkrempige Wollfilz-Fedora, den ich in Anlehnung an David Bowie in Der Mann, der vom Himmel fiel, ständig trug. Du bist einmal an mir vorbeigefahren, als ich ihn aufhatte. Lulu hat mir erzählt, du hättest gesagt, gestern habe ich an der Bushaltestelle Bibi gesehen, mit so einem großen, dämlichen Hut. Hört sich ganz nach ihr an, habe sie geantwortet. Im Club beobachtest du, wie ich von meinen Freunden weggehe und die Bar ansteuere. Im Gedränge
quetschst du dich neben mich, schnippst mein Revers an und sagst, was sind wir heute wieder elegant, ne, Baby? Weil ich deine erbärmliche Bude satt habe, sage ich dir, du sollst dich verpissen. Was ich heute als den ganzen Zweck der Übung erkenne, nur um mich eine Stunde später mit dir in einen Nachtbus nach Geht wiederzufinden. I'm good, but she's better. Thomas stirbt jung und gut aussehend auf einer Party, die von einer großen Berühmtheit veranstaltet wird. Alle, die ihn geliebt haben, werden von dreckigen, sensationslüsternen, homophoben Nachrichten überschüttet. In den Schlagzeilen tauchen immer wieder schmutzige Wörter auf, wie Modefotograf, Partydrogen, tödlicher Unfall, Sexskandal. Und plötzlich fangen alle an, die ihn liebten, Thomas nur noch in den Himmel zu lieben. Schlecht wird nicht über ihn geredet. Thomas dies young and very handsome at a party thrown by someone very, very famous, and all those who loved him are pelted with sensationalist homophobic filth by the news. And when in the headlines words appear like gay, fashion photographer, party drugs, death crash, sex scandal, and all those who loved him begin to beatify him and themselves also. But the narrator doesn't. She still criticizes him, and she really, and she's somehow mean to him also. And like, so she might be, maybe she's the only one who really understood him, but she's still looking for some sort of understanding. So she's somehow stuck. What is she stuck then? Yes, I think that the narrator comes to an understanding that when you are the historian, when you are the person who tells the story becomes the past, the story becomes the truth. And so she's constantly questioning her own story. And sometimes it's very sentimental, sometimes it's very critical, so she has to kind of toe the line and try and hope to put across a balanced perspective, whilst knowing that ultimately the story that she puts across becomes the story, because nobody else is telling it. Far out. Ja, egal was kommt, die Erzählerin lässt ihre Erinnerung nicht sausen, sondern hängt sich an sie ran, auch wenn sie sich rückblickend manchmal wie eine alte Peronista fühlt, die am Grab von Eva Peron sitzt und all die wirtschaftlichen Schäden vergessen hat, die der Politiker möglicherweise verursacht hat. This is like when I read a book and somehow like a song rang in my ear. You know, this Evita song sang by Madonna, like, where do we go from here? Yeah, and That's exactly how she sang. The narrator continues with her memories, and even if looking back, she sometimes feels like an old Peronista and sitting at Eva Peron's grave, having forgotten all the economic damage caused by this politician. So why does she feel like a Peronista, even though she's not in Southern America when she feels like this? I think I'm being a little tongue-in-cheek there. Yeah, there are all of these people still today who really think of the Perón period as being the greatest moment of Argentine history. And the further you move away from that period, the more you can say, oh, but it was great then, we had order then, we had a solid economy then. It's a little bit like that scene in Cabaret when everything's falling apart and the landlady says, oh, I wish the Kaiser was back. You know, there's this sort of sentimentality for the past. And so I think the narrator is often aware that she's talking about somebody who was very difficult and problematic and toxic and misogynist, somewhat racist, and still she's writing about him with such compassion and is trying to be aware, like, okay, don't let your sentiment cloud the fact that he was actually a bit of a pain in the ass. So, and also I discovered when researching Eva Perón that it actually does say on her tombstone, don't cry for me, Argentina. Isn't that ridiculous? Because they had to, when she died, they had to hide her body because there was a people were going to, I don't know, set fire to it and protest her or make her a saint. So they hid her body until the 80s, and when she was buried officially in Argentina, it was after the musical. So, yeah.
So ridiculous. For sure, JJ and Thomas weren't easy lovebirds. Thomas und JJ, die Erzählerin, hatten eine dysfunktionale Beziehung und toxische Beziehungen sind durch starke emotionale Schwankungen und Abhängigkeiten gekennzeichnet. The narrator and Thomas have or had a dysfunctional relationship. Toxic relationships are characterized by strong emotional swings and dependencies. Would you say the narrator feels more dependent on him than vice versa? I think that she probably begins writing thinking that she was in love with him, obsessed with him, and he didn't care anything for her. But as the book opens and continues, that changes, I think, for her, and she comes to understand the depth of his feelings that maybe he wasn't able to express to her. But does anybody ever really know where the balance of power lies in a relationship? I think a lot of time you say to yourself, oh, I like him more than he likes me, or vice versa, but I don't know if it's ever true. So there's a certain amount of ambiguity still to the end of this book, where she feels she has a better understanding of who Thomas James was, but has to understand that she'll never really know, and come to terms with that. Up to now, we just talked about Thomas and JJ, but it's not only two lovebirds, it's actually a triangle. So who's the third? Yes, I was thinking about this today, actually, triangles, because I've just written a new book, and which is all about twos and mirrors. And this is a book that's all about threes, and I was sketching out today all of the threes. There's Thomas and JJ, and JJ's best friend Adam, and they're in a sort of love triangle together. But then there's also a triangulation between London, New York, and San Francisco. And JJ has two friends, Adam and Elsa, and they're a kind of friendship triangle. And in the States, JJ has two friends, Robert and Morgan, and they're a triangle as well. So it's an endless triangulation of triangles, yes. And I think, actually, I only realised after I'd written the book, and after I'd done, 1,000 interviews in England, that what had driven me to write this book is actually that my mother's husband left my mother for her sister. And so my mother and her sister and her husband were in this love triangle when I was about 13. And it was the most devastating thing. It destroyed my family, and no one ever really recovered from it. But also no one ever really spoke about it. So this compulsion to write a book about a love triangle, I hadn't realised that, I suppose what I was actually trying to write about was that. And subconsciously had been drawn to this love triangle story as a way to understand how three people who should really love each other, two sisters and a husband, they should really have each other very closely, and how terrible all three of them were to each other, almost impossible. And I think that's the substrata to this novel. The next question I never asked on stage before, so It's the first time. I'm sorry, you're the first one, but how important is Barbra Streisand in your life? Have you ever performed as her on stage? Barbra Streisand has very limited importance to me, but I know that her book is around, and somebody said that they listened to the audiobook, it was like 47 hours long or something, which I think is brilliant. I did see her actually here at the O2, and she had everything on an auto cue. So, and I was to the side of the stage so I could see the auto cue, and she would be like, feeling Tom. And it was the strangest mixture of like very old ladies and lots of like gay men in leather. But she was really fab. I remember she was a real name dropper. So she would sort of like, my dear friend Bill Clinton, he really likes this song. Or, I'd like to sing this one because I know that Nelson Mandela. All the way through the show, it was outrageous. But no, I mean, she's fab, why not? I know she clones her poodles. She has had poodles since the 70s, and when one dies, she clones another one. She also has a replica Victorian Street. Oh, she does? Yeah, under her townhouse there's a whole, like, ye olde English street with cobbles. Everyone's like, yes, of course. I've been there. Yeah. So, yeah, God bless Barbra Streisand. Well, I'll ask you about Barbra Streisand because we chose this for our third reading by Inga.
And maybe you forgot, but you sneaked in the Barbara Streisand section. And as we just talked about Morgan and Robert, we're like in the States now, and then this is for Inga to read. JJ really has passionate sex, so and JJ and Thomas, they do have passionate sex, and reading your book, I got the feeling that you really know about life. So this is for last questions. Guess what? No, I want to be polite. So just no, please. I have the feeling that you really know about life. Tell us. Maybe you can reveal the secret to us. What is good seduction in art? Good seduction in art. I think good seduction in art is much like good seduction in life. You have to let the other person do it all for themselves. You must be a sort of mysterious but alluring proposition and only make half a step forwards and let the other person or reader make 2 steps towards you. That's my top tip. But I should say I only got married about a year ago, and before that I was a virgin. So I found out all the information. And now you hit him. All the sex scenes, they came from Google. I used AI. Je mehr sich die Erzählerin JJ erinnert, desto weniger kann sie zwischen dem, was wahr ist, und dem, was sie wahrhaben wollte, unterscheiden. Aber es gibt gar keinen Zweifel, dass sich JJ und Thomas an entscheidenden Punkten ihrer Stellen oder ihrer Seelen berührt haben. Lauren, I really haven't read such an urgent book for a very, very long time, as at certain points we touch. Thank you for your writing, for the love you share with us, and for coming to Geistesblüten tonight. And Inga, vielen, vielen lieben Dank, dass du nicht nur gut, sondern wieder mit dem Herzen gelesen hast, und du bleibst ein Geheimtipp. Und nicht mehr nicht als